Jagatah Pitaru Vande Parvati Parameshwaram. This is the first verse from Raghuvamsha of Kalidasa, where he says how word and meaning are inseparable, just as how Parvati and Parameshwara are inseparable. I'd like to use this concept to talk about how we find the Sahitya and the Sangeeta and the compositions of the Trinity, which are so inseparable. We revere them as Uttama Vagyakaras or the Sreshta Vagyakaras. So we all know a Vagyakara is one who composes the Sahityam and the Sangeetam together. So it's not like somebody setting to music somebody else's lyrics. So the union of the Sahitya and the Sangeetam, when that is paramount, that is when we call a composer. I mean, that any composer would be a Vagyakara. When it is of this caliber, then we call them Uttama or Sreshta Vagyakaras, Vagyakaras of the highest caliber. A very interesting aspect is that the Trinity of Shyama Sastri, Thyagaraja Swami and Shri Muthuswamy Dikshitar, chronologically that is the order, were born within a few years of each other and within a few kilometers of each other in Tarvaru. At the same time, in the Western world, we had Mozart, Beethoven and Bach being born. It seems to have been a phenomenal time. The stars were making merry, I think, when all this happened. So clearly we see, to me, it's a spark of divinity that, this has happened. And it is that divinity which reaches out to us through their compositions and makes us resonate with their songs. Like we listen to so many songs, but there are some which you are drawn to immediately. And we find that true of the music of the Trinity. Now there are many thought processes around this. There are people who say, oh, it is just a genetic coincidence. Oh, it's just that, they were able to compose. It is their intellectual ability. While all that may be true, what shines through all their compositions is their devotion, their bhakti towards not only their Ishtadevata or the philosophy, but also towards music. They were all great Nadopasakas. To them music was devotion, and that is the reason why they have sung so many songs with so many ragas, talas, edipus, so many different themes, different gods, different Advaitic or Dvaitic philosophies. All this because basically music was their vehicle, their expression of their devotion. இல்லைன்னா பஜனை பண்ணியிருக்கலாமே, இல்லை ஸ்லோகம் பாடியிருக்கலாம், அந்த இத்தனை கீர்த்தனை பாடணும்னு அவசியமே இல்லை இல்லையா. So to them it was the expression of their devotion to the divinity which took form in the shape of so many of these compositions. Now, another very fascinating aspect is that given their proximity of where they lived and the time in which they were born, we find that each has a very distinctive style. There is some documentation about how Thyagaraja and Muthuswamy Dikshitar met, and we know that Subbaraya Shastri learned from all the three of the Trinity. But if we look at their compositions, they are almost entirely separate in the form, structure and the usage of ragas and themes, which I think is really fascinating. Of course, they didn't have Google or they couldn't. So it was through the Sishya Parampara. So to Thyagaraja, we find that to him, he has said this in a few compositions, his life's ambition was to sing of Lord Rama, and that's all he wanted to do. So most of his compositions are in praise of Rama, though he does have some
in praise of other gods and other kshetras that he visited. And we know he sang Thyagaraja when he went to Tirupati, or he has the different Pancharatna Kritis. Not only the Ghanaraga Panchagam, but also he's composed the Srirangam Pancharatnam, the Kovur Pancharatnam, Tiruvattiyur Pancharatnam, Lalgudi Pancharatnam, and so on. Dikshitar has sung about many, many, many gods, and he was probably the most travelled of the Trinity, and he visited many, many places, and he has sung about the importance of the kshetras, the importance of the Archamurti or the idol at the kshetra, and what is the significance of the temple, of the idol, what is the Visesham, Enniki Utsavam Kovilla, Enna Nevedyam, Enna Vastram, Enna Vahanam. So he talks about everything. It's like a a comprehensive encyclopedic documentation of the kshetra. But he was also very, very intellectual in his approach. Now, when I say intellectual or bhakti, it is not that one is devoid of the other. It is just that the focus or the presentation of their compositions, the way they articulate it, certain aspects are highlighted more in certain compositions. So we find a lot of very heavy or very detailed sahitya in Dikshitar compositions. Because when you're documenting, and also because of that, I think the nature of the composition is very different. We'll look at these as we go forward. So while he sang of Advaitic philosophy, he also sang about so many different gods. So much like Adi Shankara, who gave us the Advaitic philosophy, but also gave us Saundarya Lahari and so many other slokas. So it is not like one takes away from the other. It's all one leading to the other, or permeating freely between the two. Shyama Sastri has been we have the minimum number of compositions from Shyama Sastri among the Trinity. It is believed Thyagaraja composed nearly 24,000, but we only have about 750 today with us, of which probably 300 are in vogue. Dikshitar, we have the books show us about 400 to 450 compositions. Shyama Sastri, we only have 71 or 72 compositions. And the very fact that he is on par with Dikshitar and Thyagaraja, given the economy of his compositions, this speaks volume for the quality of the compositions. In fact, my Guru Sri S. Rajam used to say the blend of Sahityam and Sangeetam he enjoyed the most in Shyama Sastri. He said the flow is amazing. And Shyama Sastri composed in only about 33 ragams, of which many ragams have been repeated. And singularly he sang to the mother. There is just one or two other compositions, Murugar Perlo or Varnam Irka, otherwise almost entirely in praise of the mother goddess. And it is always with the bhava of I am the child and you are the mother, and will you not protect me? So this is the basic outline structure of their approaches. So let's look at them one by one. So let's start with Thyagaraja, who's close to most people's hearts. He's also been the most prolific, and most of us start learning kritis beginning with Thyagaraja kritis, small kritis, and many of you must have learned Ayyar. Shobhillu saptaswara, shobhillu saptaswara, telisi Rama chintanato namamu, telisi Rama chintanato namamu, makelara vicharamu, makelara vicharamu. Many lot of very simple songs that we start with. So there's an interesting anecdote here. So my Guru Sri S. Rajam, when he was about 9 years old, his father took him to Sri Ambi Dikshitar. Ambi Dikshitar was the grandson of Sri Muthuswamy Dikshitar. So Tamil is okay? Yeah? So இவர் அங்கே பாட்டு கற்றுக்கிறதுக்கு அம்பி தீக்ஷிதர் வீட்டுக்கு அழைச்சிட்டு போனார். So Ambi Dikshitar being the
Muthuswamy Dikshitar, thought Dana Dikshitar பாட்டு கற்று கொடுப்பாரு. உட்காந்து வச்சுட்டு, அம்மா எனக்கு என்ன பாட்டு ஆரம்பிச்சார் தெரியுமா? எத்தனை சின்ன சின்ன பையன் சம்ஸ்கிருதம் வாழையில நுழையுமோ நுழையாதோ, but Thyagaraja Telugu is so fluid, it would be easier for him to understand and sing. So he was saying that is the magnanimity of Sri Ambi Dikshitar, that he wasn't hung up on his lineage or only his school. So Thyagaraja not only did he just sing about Rama, he took it upon himself to describe the glory of Rama. It's not just not just that, but describing the beauty and the sheer presence of Rama and his valor. So there are many compositions where he speaks of his beauty. Mohan Incidentally, Thyagaraja never bothered with things like Ragamudra or anything. He left all that to Dikshitar. So it just happens that Mohana Rama is very beautifully amagified in Mohanam. Lavanya Rama Kanula Rajudave Ati Lavanya Rama. What we find is that Thyagaraja experienced everything that he sang. And there's also a very interesting difference I'd just like to share, some of you may know. So there is something called Saundaryam and there is something called Lavanyam. So we use it interchangeably mostly while in common parlance, but the two have a distinction. So when Thyagaraja says Lavanya Rama, it refers to the entire persona of Rama. Whereas when we say Saundarya, it refers to specific. Anga Saundarya Vijita Madanam Altaka Sudanam Kundaranam. So Anga Saundaryam refers to Saundaryam. Mooku romba alaga irukku, kannu romba alaga irukku. Ana Musha Bata, it may not appeal. Adhe sila per Musha Bata, they may look very appealing, but Bata vai konju ponala irukku. So appadi illama the Lavanyam and the Saundaryam goes together in when he sings of Rama. And then not only his appearance, he speaks very beautifully in this composition in Shuddha Sagari. Lakshanamulugala Shiramunike Pradakshinamona Rare Lakshanamulugala Shiramunike Pradakshinamona Rare Lakshanamulugala Kukshini Brahmanamulunavata Vichakshanodatta Diksha Gurudata Shubha Lakshana
Lakshana. And again, when you look at the musicality of the composition, Ksha is not a very musical akshara. It sounds a bit harsh when you say Ksha. But how beautifully he has used it in the composition. We didn't feel anything harsh, you know? Akshara Mulungala. Same thing we find Dikshitar when he sings Akshalinga Vibhu. Daksha Sikshana Daksha Tara Sura Lakshana Vidhi Vilakshana Laksha Laksha Aksha Aksha. So now we don't know whether they sat Okanda Ksha Dvitiya Akshara Prasaram Pannanonu Pannirala. Illa, it was divine providence because they were already tuned into such a higher frequency that it just came to them. So it is not, you know, there is also this thing that Thyagaraja was a very emotional in many of his compositions because to him Rama was his best friend, he was his idol, he was his everything. So whether he was joyous, whether he was upset, it was always a conversation for him with his Ishtadevata Rama. So, you know, sometimes people say, avaranda appadi paadinu. Appadi eppadi paada mudiyum? And to create compositions of this magnitude and this kind of blending of ragam and sahityam, it is not possible unless you have that divine spark, that blessing in you. A very popular form of composition which is credited almost entirely to Thyagaraja is the introduction of the Deshaditala. This is again that many students will start learning many Deshadikritis. So these have a very beautiful fluidity and the sahityam is also easy on the to enunciate. So I'm sure many of you are popular with many of these compositions. Marugelara Moraghava Marugelara Moraghava Marugelara Moraghava Marugelara Moraghava Marugelara Moraghava Sarasa Samadana Veda Danda Chatura Sarasa Samadana Veda Danda Chatura Sarasa Samadana Veda Danda Chatura Dana Veda Danda Chatura Dana Veda Danda
Kriti is like this. Ninnada nela ninnada nela nirajaksha Shrirama ninnada Sangeeta Shastra Jnanamu Sangeeta Shastra Jnanamu Sangeeta Shastra Jnanamu Sarupya Sukhyatami Manasa Sangeeta Shastra Jnanamu. So many kritis. Nariya kritis paadirukkar Deshadi Ragathila. Then there is something which is known as Ekaika Kriti. Ekaika Raga Kriti. That is, it is the only one of its kind. The only Kriti and that is the only Ragam. So, if Kalyaniyila 10 பாட்டு இருக்குன்னா அப்படி இல்லை. So, some of the very popular songs we find this Ragam has first been sung by Thyagaraja and this is the only composition. We may have much other kritis later on, but it was first introduced by Thyagaraja Swami. Durmargacharadamullanu Duranivanajala Durmargacharadamullanu Duranivanajala Durmargacharadamullanu seen Ranjini in music before this composition came. Another very popular kriti, Banturite Kolu. So this people refer to this as Hamsanadam, but this is actually it is a janya of the 60th Melakarta Nitimati. Sanidani Sandadavarum Tunta Vinti Vani Modalina Madatula Kodinella Kula Jayuniga Banturite Kolu. So in the Prayog Vardu in the Ragam. So this raga is known as Varada. And the Sani Pama Risa Vardu vandu Hamsanadam. So this again is an Ekaka Kriti. Nariya padirukkaru andha madri. Ramaya Nisari This is Gangeya Bhushani, Melakarta 33. So Thyagaraja has also composed a lot in many of the Vivadi Ragams. If I'm not mistaken, I think it's about 19 of the Vivadi Ragams that he has composed. And Sila Ragamla namalku we can only understand it through the composition because we have no other reference point for that ragam. Idi samayamura inna kulatilaka Iti samayamura inna kulatilaka Iti samayamura
And of course we have heard Bhagadishwari, Paramatmudu. Another very noteworthy aspect of the Vivadi Raga Kriti is that Thyagaraja has sung. He will start on the Vivadi phrase. Paramatmudu Sari. So there's no ambiguity. Enna rago, enna note varapodhu, andha jengama, gandharama, rishabama. No doubt. So Chachuti Rishabam, bang on. Paramatmudu Velige. Another very rarely heard composition. Intanu juvarnim padarama Rama intanu juvarnim padarama Rama intanu juvarnim padarama Rama brahmera dul kaina intanu juvarnim This is Ragam Undakriya. So many Lila Ganu Juche Kulashiluna Lila Ganu Juche Kulashiluna Palagal Jesi Pal Tuvaya Lila Ganu Juche Shilulana Palagal Gajesi Pal Tuvaya Lilaganu Juche. This ragam is known as Dundubi. It is a journey of Divyamani. Pamavadani Sani Pamagaresa Lilaganu Juche. Again, Argan, the Vivadi phrase, he starts. Ganamurti is a better known. Thyagaraja Swami, he also has some what we can call today as situation songs, which compositions were composed under certain circumstances. So, like I mentioned earlier, Thyagaraja was very direct in his communication with Lord Rama. Edhu varnalo, he will tell him. So, there is this story of how there was a... by the way, Thyagaraja Swami was a very well endowed, fairly rich composer. So, avaroda padathalam paatha chupla katta vechinu thamuru vechinu ayyo pavam nenchu. So he had landed property, and in fact there is a document where he has signed on it so that a road could be made, and the property had to be divided between him and his brother, which he did not want the division of the property. But the blame was put on Thyagaraja, saying that he was responsible for this. Adu paadra Ramatta. Nadhupai palikeru narulu Shri Rama. Nadhupai palikeru narulu Shri Rama. Nadhupai palikeru.
because நம்ம வந்து இப்போ singing of all the composition has almost become entirely kacheri based. So அவர் பாவம் வருத்தத்தில் என் மேலே இந்த மாதிரிலாம் பழி போட்டுட்டார். நம்ம நல்லா போட்டு அடிச்சு உதச்சி ஸ்வரம்லாம் பாடி. It's okay, that's in a different context. But if you look at the meaning of the songs and the context, sometimes you wonder, are we doing right? And there's another very beautiful story about Nanu Palimpa. So Thyagaraja Swamiyoda Sishyar வந்து Valajapeta Venkatramana Bhagavathar வந்து Thyagaraja's daughter was getting married, and he came with his Sishyas to the wedding, and he had this big portrait of Lord Rama. So Thyagaraja Swami பார்த்தோன்னா ரொம்ப எமோஷனல் ஆகிடுறார். நடச்சி வச்சு தீவோ So he is overwhelmed at the sight of the Thyagaraja, the Ramar Padam coming walking towards him. Rama, Nanu Palimpa, enna kaapathattu nadந்து vandiya neenu, he is supposed to have burst into song. Nanu Palimpa, nadachi vachi teevo, Nanu Palimpa, nadachi vachi Lakshmana எப்படி ரெண்டு பேரும் போய் காப்பாத்தினா அன்னைக்கு நீ அவளை காப்பாத்தினே அந்த மாதிரி. And Thyagaraja Swami with his retinue was going through a forest apparently, and it was known to have a lot of bandits. So இவர்கிட்ட ஒன்றும் பொசஷன்ஸ்லாம் இல்லை, ஆனாலும் ஸோ அந்த மாதிரி இரு பிரக்கல ரெண்டு பக்கமும் அப்படி ராமா லக்ஷ்மணா நீ வந்து காப்பாற்ற மாட்டியா மாதிரி அந்த ரெஃபரன்ஸில் அந்த கீர்த்தனை பாடியிருக்கேன். தியாகராஜ சுவாமியோட இன்னொரு ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னா, இட் இஸ் தி சங்கதி. இப்போ தியாகராஜ சுவாமி கீர்த்தனையில் நம்ம சங்கதி பாட முடிகிற மாதிரி there are not many other composers where we can do that.
because it has its flop side. Sangati paadana and the padathoda padandarume poidudu. We don't know who's singing what composition. But the fluidity with the talam and the ragam and the sahityam gives immense scope for, you know, improvisation. So after all, Sangatis are also improvisation. Yeah. இப்போ நிறைய பழைய புக்ஸ் எல்லாம் பார்த்தா, இப்போ சக்கனி ராஜமானெல்லாம் பார்த்தா 3 சங்கதி தான் இருக்கு. இல்லை ராமனி சமானில் எத்தனை சங்கதி பாடுறோம் நம்ம. ஸோ இதெல்லாம் it is the nature of the composition which gives rise to, you know, gives you scope to do this. Chalamelala saketarama chalamelala saketarama chalamelala saketarama chalamelala saketarama chalamelala saketarama chalamelala. इतना संगीत पाड़ी अच्छे हैं. Sangati pattern, not just the Desadi or Thyagaraja vandu, it is believed that Naradare vandu avarku he was his guru. Narada Siksham, the sila granthangallam avare vandu kodutadaga. And Thyagaraja annor keerthanala solrar, nammalukku sangeetha ஞானம் irukkanonu Brahma lippi irundha da mudiyum. சொல்ல முடியாது. அது அந்த தலையெழுத்து இருக்கணுமா நம்மளுக்கு. நிறைய பாட்டுல he speaks about நாதம். ஸோ நம்ம வந்து ரவியா தியாகராஜ சுவாமி as நாத யோகி. நாத யோகினா அது நாதம் மட்டும் இல்லை, and he knows the principles of it. ஒன்றும் சிம்பிளாக நாவி ஹிருத்கண்டரசன Kantha Rasana Nasadula, how the sound travels through the body. Nabila ஆரம்பிச்சு எப்படி மேல வருது. அதே மாதிரி பிராணநல சம்யோகமோ வல்லய பிராணவநாதமோ சப்தஸ்வரமுலே வரக பிராணநல சம்
comes out as Nadam. Because Nadopasana padirkar. And the Nadathilayum, he sees the embodiment of Raga, of Nada as Lord Rama. Swaramularu nokati ghantalu vararagamu kodandamu. Swaram, and the mani. Swaramularu nokati ghantalu vararagamu kodandamu. Duranaya desyamu trigunamu niratagati sharamura. Duranaya desyamu trigunamu niratagati sharamura. Sarasa sangati sarvamu galagiramulura. Dara bhajana bhagyamura. Dara bhajana bhagyamura. Thyagaraja sevilchu nadasuda rasam bilanu narakritiyaye pranavnadasuda rasam bilanu. And the Nada Sudha, it is embodied, it takes on a body as Lord Sri Rama. Swaramularu nokati ghantalu vararagamu kodandamu. Avaroda kodandam is the Raga Swarupa. Duradaya desyamu niratagati sharamura, the arrows. So everything he relates to Lord Rama. So அவர் வந்து ஒரு நாதானுபவம் பண்ணணும்னா அவரோட இந்த கீர்த்தனெல்லாம் பாடினாலே நம்மளுக்கு you get a complete picture of Nada as Lord Sri Rama. Nidura nirakarchi muddugatam buravati. Nidura nirakarchi muddugatam buravati. Shuddhamaina manasuja suswaramu to. Shuddhamaina manasu. கதனவாரிக்கையில பாடுறார். தம்பூரா பத்தி நிறைய சொல்றார். அவர் காலத்துல பாவம் எலக்ட்ரானிக் தம்பூரெல்லாம் இருக்கல. நிறைய பாட்டுல he says oh manasa manasa manasa. So it is அவெல்லாம் எவ்வளோ they were so evolved. It is not அவருக்கு மட்டும் சொல்லிக்கிறது இல்லை, அது வந்து நம்மளுக்கும் சொல்றாரு அவர். Because it is the mind which distracts us, which takes us into so many things and detracts us from our path. சுவாமி கீர்த்தனை பாடுறச்செல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கு. ஆஹா, நான் சங்கீதத்திலே முழுகலாம் போல இருக்கு. நான் 6 மணி நேரம் கழிச்சு நெட்ஃப்ளிக்ஸ்லாம் கேட்குறாமா பார்க்கலாம். ஸோ மனசான்னு எத்தனை பாட்டில் சொல்கிறார் அவர். ஸோ it is to get control, to be able to decide what you want to do when. So these are very important lessons to us, not only from a musical perspective, but also you get a look into the mind of the composer. How Vaishnavi பாடணும் இருந்தது, மறந்து போயிட்டேன். Vaishnavi ஸோ அவருக்கு வந்து ராமர் அப்பா, சீதா அம்மா எல்லாம் பொண்ணு பேரும் சீதம்மான்னு தான் பேர் வச்சார் அவர் பொண்ணுக்கு. பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இவங்களுக்கு எல்லாருமே they all died issueless. So we don't have a direct parampara, their lineage.
think we should give her a round of applause for sitting so patiently. Okay. Let's now move on to Shri Muthuswamy Dikshitar. ஏன்னா நம்ம ஒரு கம்போசருமே அவ்வளோ வாஸ்ட்டாக அவ்வளோ டீட்டெயில்ஸாக இருக்குது. Then we can't do a study of the uniqueness of their approach. So Dikshitar was the youngest of the Trinity, and his approach, as you would know from many of the popular compositions, was considerably different to Thyagaraja's. Of course, we find a lot of bhakti, we find a lot of description, but like I said, Dikshitar kritis are more sahitya potent. So our sahitya, and it's Thyagaraja composed mostly in Telugu, but he does have some Sanskrit compositions also. But Dikshitar almost entirely in Sanskritam. There are a few Manipravala kritis. And there is that one Varnam which is in Telugu, which has been composed by the family and Shyama Sastri, and everybody has one charanam in there. But otherwise he has composed mostly in Sanskrit. Now we may feel, oh bhakti, oh Rama, ni kaapatha maatiya enkita solradhu vandu andha mari sahityam paadradhu easy. Dikshitar vandu the highest of Advaitic philosophies அப்படி அவ்வளோ சரளமாக பாடி கொடுத்துருக்காரு நமக்கு. இப்போ நம்ம மகாவாக்கியம் சொல்லுறது அகம் பிரம்மாஸ்மின்னா மீன் சச் அ போட்டன்ட் மகாவாக்கியம், தேர் சோ மச் அவ்வளோ ஃப்ளூயிடாக ஹி ஹஸ் சங் இட். You don't even need to understand, but that is the greatness, you know. Avalukku vande it was not such a big thing. It was part of their psyche, part of their outlook of life or their philosophy of life. So they didn't give it a second thought. So nariya and mari kuduthirukka. Now this Devi or Shakta followers will know about the Navavarna Puja, which is a very elaborate puja. Athana avarnam irukku, adu oru avarnama nama cross panni and the bindukku poi, that is the Shri Rajarajeshwari Mahatripura Sundari. So it is a very very time consuming and demanding upasana, Shri Vidya upasana. Oru shortcut la panna kuda I believe it takes 3 hours. So அந்த மாதிரி இருக்கிறத அப்படியே அது அத்தனையும் நம்மளுக்கு நவாவரண கிருத்தியில கொடுத்துட்டோம். ஸோ நம்ம நவாவரண கிருத்தி பாடினாலே நவாவரண பூஜை பண்ணின பலன் படிச்சுக்கணும். அத்தனை அந்த பீஜாட்சரங்கள், அந்த மந்திரம், அந்த என்ன யோகினி, என்ன ரகசியம், என்ன எத்தனை கோணங்கள், என்ன ஆவரணம், என்ன வர்ணம், எல்லாம் எவ்ரிதிங் தட் இஸ் தேர் ஃபார் ஈச் ஆவரணம் ஆஃப் த நவாவரணம், ஹி ஹஸ் என்கேப்சுலேட்டட் இட் இன் த நவாவரண கிருத்திஸ். ஸோ அவ்வளோ நம்மளுக்கு ஆன் அ பிளாட்டர் he has been helping us by handing over to us. Dikshitar வந்து Sri Chidananda Yogi was his guru. So Dikshitarோட family வந்து they had relocated to Manali on the outskirts of Chennai. அப்பா Ramaswamy Dikshitar. அப்புறம் Dikshitarக்கு வந்து he also had siblings. But Dikshitar வந்து ரொம்ப வருஷம் கழிச்சு பிறந்தார். So there's a little story. If people don't know, I can narrate it about Dikshitar's birth. அவள் அம்மா அப்பாவுக்கு வந்து ரொம்ப வருஷம் குழந்தை பிறக்கலை. ராமசுவாமி தீக்ஷிதர், I think his mother's name was Subbalakshmi. ஸோ யாரோ வந்து சொன்னாங்கன்னா, நீங்கள் இந்த மாதிரி வைத்தீஸ்வரம் கோவிலில் போய் ஒரு மண்டலம் விரதம் இருந்தேன்னா உங்களுக்கு குழந்தை பிறக்கும். ஸோ அங்கே போயிட்டு they are there for one mandalam, and 2-3 days before they leave, Dikshitar's mother comes and tells her father, எனக்கு last night I had a dream, எனக்கு வந்து வெத்தலை பாக்கு யாரோ கொடுத்து
வச்சு என்னோட தலைப்பில் கட்டிண்டா மாதிரி அப்படின்னு சொல்லி. And then soon after that she conceives and Dikshitar is born. So வைத்தீஸ்வரம் கோவிலில் முருகர் பேர் முத்துக்குமார சுவாமி, அதனால தான் அவருக்கு வந்து முத்துசுவாமின்னு பேர் வச்சாரு. அது ஒரு இது இருக்கு. And அவரே he refers to it in a composition. So அவர் வந்து அதனால ரொம்ப he was very dear to them because he was born after so long. ஸோ இந்த சிதானந்த யோகா வந்தோடனே இந்த இவர் சின்னசாமி முதலியார்னு அவர் தான் ஹோஸ்ட் பண்ணினார் இவாட மணலியில். ஸோ சிதானந்த யோகி வந்தோடனே ஆஸ் யூஸ்வல் அவள் வந்து எல்லாம் உபச்சாரங்கள்லாம் பண்ணி பெரிய யோகிலாம் வந்திருக்கான்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ சொல்லுங்க நான் பண்ணுறேன்னு தீக்ஷிதரோட அப்பா சொல்கிறார். ஸோ சிதானந்த யோகி சேஸ் எனக்கு வந்து நான் இப்போ காசிக்கு போயிட்டு இருக்கேன், எனக்கு கூடமான எனக்கு உதவி பண்ணுறதுக்கு யாரும் வேணும், நீ வந்து முத்துசுவாமியை கூட அனுப்பிச்சுவேன். ஸோ ஃபாதர்ஸ் அகாஸ்ட் he says, oh my god, how can I send my son, எதுவும் தெரியாத ஊர் காசி எங்கேயோ இருக்குது, இவா எப்போ போயிட்டு எப்போ வருவாளோ அப்படின்னு he was very disturbed. But Chidananda Yogi was not happy because he said, நீ வாக்கு கொடுத்துட்டு you are going back on it, you said you will do whatever. So then this is so similar to Vishwamitra coming and asking Rama to be sent with him. So then Chinnaswamy Mudali calls him aside and says, அவர் வந்து இவ்வளோ பெரிய யோகி, அவர் உன் பிள்ளை அழைச்சின்னு போகிறாருன்னா definitely there is some good which will come out of it. So have faith in God, have faith in him and send him, nothing will go amiss. So that is how Dikshitar goes to Kashi with Chidambaranatha Yogi. So அவர் வந்து நிறைய compositions-ல he refers to his guru Chidananda Yogi. அவரோட first composition, but he started composing after he came back to Chennai. So just on an aside, if any of you has already been well and good, otherwise in Kashi the Chidambaranatha Yogiyoda temple irukku. It is very near the Tamil Sangam, Madras, Chennai Tamil, what is it called? நம்மளோட தமிழ் சங்கத்தோட பக்கத்திலே இருக்கு இந்த ஹனுமான் காட்ல. So that is where Sri Chidambaranatha Yogi has been enshrined. There is a lingam on that and Dikshitar அங்க பூஜை பண்ணின இடம். So do mark it and make it a point to visit there when you visit Kashi, Varanasi. So இவர் வந்துட்டு இவருக்கும் that divinity, இவர் திருத்தணி மலை ஏறி போச்சு, யாரோ ஒரு வயசானவர் வந்து முத்துசுவாமி இந்தா அப்படின்ட்டு வாயை கரைஞ்சிட்டு கல்கண்டு போட்டார். So these may just be, we don't have to take these literally as historical events, but this is just to signify that he found a divine calling when he was going up திருத்தணி. நிஜமா வந்தாரா, யார் வந்தாரா, எத்தனை கல்கண்டு போட்டார், that's all being very petty about the whole thing. The idea is that it was a benediction, they got it. So his very first composition, I will try and give you the details in a nutshell because the song itself can go on for 2 hours, the details that are, and to think that it was his very first composition. But Tirupati Dikshita room போட்டு எழுதினாரான்னு தெரியாது, வந்தார் பாடினார் and we have it. The other thing with Dikshitar compositions is one the music, the other is the Sahityam. I know Sanskrit scholars who go ecstatic listening, analyzing his Sahityam. They don't know A of Anand Bhairavi or K of Kalyani, but just the lyrics, the song itself. And then there are so many of us who may not be well versed in Sanskrit and we just absolutely lost in the music. So to imagine that it is such a profound union of Sahityam and Sangeetam, I think we are all blessed that we can at least enjoy some aspects of. So idhila Shrinathadi Guru Guho Jayati Jayati Shrinathadi Guru Guho Jayati Jayati Shrinathadi Guru Guho Jayati Jayati Shri Chidanandanathogamiti Santatam Hridini Bhaja Shrinathadi Guru Jayati. So Dikshitar also used 2 mudras. One was his Vagyakara mudra of Guru Guha, the other was a Raga mudra. So in most of his compositions you will find the Raga mudra.
When he has more than one composition than Raga Mudra, we find it only in one composition. It's like he's already established this is the Ragam. So he doesn't have to repeat it. So this composition, namalku the first scale which has been set for us by the Sangeeta Pitamahar Purandardasar, we start our lessons in Maya Malagole. So idhil enna pandrar? Srinatadi Guru Guho Jayati Jayati Shri Sare Gama Padani Sani Dava Magarisa. Arohanam, Avrohanam, the three speeds. Sare Gama Padani Sani Dava Magarisa. Then he pays homage to his guru, Shri Chidanandanathohamiti Santatam Hridini Bhaja. He goes into the mandaram. Shri Nathadi Guru Jayati. Then Anupallavila Nana Prapancha Vichitra Karo Namarupa Pancha Bhuta Karo Ajnana Dvanta Prachanda Bhaskaro Jnana Pradayako Maheshwaru. So if you observe closely, he has patterns of 5 here. Nana Prapancha Sare Gama Pa Vichitra Karo Sanida Pama. So ingendhu mele porudhu, angendhu kizhu, ingendhu mele porudhu, ingendhu kizhu varudhu. Observe each line. The first sala ஆரம்பிச்சு மேல சால ஆரம்பிக்கிறது, அடுத்தது ரீல மேலேந்து நீல, then ga comes down from da, then ma and pa. Nana prapancha vichitra karo namarupa pancha bhuta karo ajnana dvanta prachanda bhaskaro jnana pradaya ko maheshwaru sa pamagari. So idu deenavanodyukta divyakaru divyugadi sakala dekhararo manasananda kara chaturataro madguru varo mangalam karotu shri. Again he pays homage to his guru. As if this is not enough, the charanam is an entire study in itself. So if you just look at the sahityam, it is entirely with ma. Every bit of the sahityam begins with ma. Ella lenu ma 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 nu romba alaga irukum book la paatha. And I am not at all going into the sahitya aspect here. I am only talking about the musical aspect. Maya Maya Vishwadhishtano Matmakakadi Matano Shano Malini Mandala Tavidhano Mantradya Japahamsa Dhyano. The Hamsa Hamsangardu nammaloda Soham Hamsa is what our heart is doing, the lec-dem. It is Soham Hamsa. So and the Ajappa ngatadu. And the Ajappa natanamgardu Shivan vandu and idhila taanduvam aadradhu. So and the நம்ம சொல்லாம வருது இல்லையா, அது ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆயிட்டு இருக்கு அந்த மந்திர ஜபம். So that is the Ajappa. So Maline Mandalanta Vedanu Mantradya Japam Sadhyanu. இதுக்கப்புறம் till the Madhyama Kala Sahityam, let me
sing it for you once and then I'll tell you what the speciality is and then you can relate to it. Maya karya kalanahino mamaka sahasra kamalasino madhurya ganamrita pano madhavadya bhaya varapradano maya shabalita brahmarupo marakoti sundara swarupo matimatam hridaya gopuradipo matashuradi jaya pratapo. So in the Maya Karyalendra, every line is a palindrome. So if you look at the music, from the beginning till the half landing on the Aranam, and from the Aranam to the end of the Talam, it's a palindrome. So what goes up comes down here. Maya karya kalanahino mamasahasra kamalasino. Maya karya kalanahino mamaka sahasra kamalasino madhurya ganamrita pano madhavadya bhaya varapradano maya shabalita brahmarupo marakoti sundara swarupo matimatam hridaya gopuradipo matashuradi jaya pratapo. Another speciality of Dikshitar Kritis is the use of Madhyamakala Sahitya. Maya Malava Gauladidesha Ragamudra. Maya Malava Gauladidesha Mahipati Pujita Pada Pradesha Madhavadya Marabruda Prakasha Mahishasya Makarthopadesha Maya Malava Gauladidesha Mahipati Pujita Pada Pradesha Madhavadya Marabruda Prakasha Mahishasya Makarthopadesha Srinathadi Guru Jayati Jayati Shri Chidanandanathoghamiti Santadam Hridhi Bhaja Srinathadi Guru Jayati. Idattanayu first composition. Dikshitar also was a big Devi Upasaka. அவர் நிறைய அஃப்கோர்ஸ் நீலோத்பலாம்பா கிருத்திகள் இருக்குது, கமலாம்பா நவாபரணம் இருக்குது, இதெல்லாம் தேவி மேலே. அதை தவிர்த்து பஞ்சலிங்க க்ஷேத்திர கிருத்திஸ், பஞ்சலிங்க கிருத்திஸ். பஞ்சலிங்க க்ஷேத்திரங்கிறது இந்த 5 க்ஷேத்திரம் தெரியுமா? Say it for the benefit, you know the 5 elements, right? Earth, wind, water, fire, ether. Yeah. So there are 5 temples for these 5 elements. So we have the Prithvi Lingam in Kanchipuram. Then we have Akasha in Chidambaram, Appu or water in Jambukeshwara, and that is Tiruvanaikaval. And then you have Sri Kalahastesha, which is Vayu
And then you have, which is the one I've left out? Tiruvannamalai Agnikshatra. So இதெல்லாம் பாடியிருக்கார் அவர். நிறைய குரூப் கிருத்திஸ் பாடியிருக்கார். பட் நிறைய தேவி பேரில் பாடியிருக்கார். And he refers to Devi as Sangeeta Priya in so many of his compositions. இது வந்து நவாவரணத்தில் பாடியிருக்காரு. இன்னொன்று எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச கீர்த்தனை ஹிரண்மயம் லக்ஷ்மி. It's a very interesting story about Hiranmayam Lakshmi. See, these composers, they were so wrapped up in their world of devotion and music. They had little interest or thought for anything else. In fact, the irony is, Dikshitar Kalyani pani vechittu avarku kulandhaile porukala. So the parents thought, okay, this wife is a little dark complexion, maybe we'll get him a better looking. It is just not in their scheme of things at all. Their focus was completely elsewhere. So at one point, so very often, like Dikshitar lived in such penury. It was really like hand-to-mouth existence. It's very sad to look back today and think that a person of his caliber had to suffer that. That's how it was. So அவர் வந்து திருவாரூர்லேயே இருந்தார். திருவாரூரில் நிறைய பாடியிருக்கார் and he grew up there. And today also his father Ramaswamy Dikshitar was the person who was in charge of all the music for all the pujas and everything. So இன்னைக்கு கூட அந்த நடக்கிற பூஜையோட அந்த சங்கீத சேவை and whatever is offered in music is the system which was established by Sri Ramaswamy Dikshitar. So Dikshitar was very closely connected to the Tiruvarur temple. ரொம்ப இந்த மாதிரி வறுமை சாப்பாடுக்கே கஷ்டப்பட்டு இருந்துச்சு. his wife comes and tells him one day, இவ்வளோ நீங்கள் பாடுறீங்களே அம்பாள்கிட்ட, நம்மளுக்கு கொஞ்சம் நாள் வசதி கொடுக்கறதுக்கு பாடப்படாத. So Dikshitar of course doesn't say anything. It is not in his scheme of things to go ask anybody for anything. So Maruna he sings Hiranmayam Lakshmi number. The next morning his wife comes and tells him, அப்படி அம்பாள் வந்து ஒரு சர்வ அலங்கார பூஷணியா
she said, ரொம்ப எனக்கு மன நிறைவா இருக்கு, எனக்கு ராத்திரி தூக்கத்தில் அம்பாள் வந்து ஒரு சர்வாலங்கார பூஷணியா எனக்கு தர்ஷனம் கொடுத்து. So she says, எனக்கு ஒண்ணுமே வேண்டாம் இனிமேல், that is enough for a lifetime. So இங்கேயும் he sings. Ammal always he sees her as a Sangeeta Rasike, Sangeeta Priye, one who அந்த சங்கீதத்துக்கெல்லாம் ஒரு அதிபதியா நம்மளுக்கு நர்ச்சர் பண்ற ஒரு தாயா பார்க்குறாரு அவர். கீதவாத்ய வினோதி கீதவாத்ய வினோதினி கிரிஜாம் தமிந்திரம் சங்கீத வாத்ய வினோதினி கிரிஜாம் தமிந்திரம். Here again, Sahityam is only Geeta Vadya. நம்ம கச்சேரிகா சங்கீத வாத்தியம் ஆடுறாங்க. Actually it goes against the கணக்கு of the aksharas of the Sahityam. I guess Dikshitar won't mind a little bit of liberties we take. So அது and எப்படி அந்த வார்த்தைகளோட யூசேஜ், இப்போ லலிதானா ஒரு வெரி ஜென்டில், ஒரு வெரி சாஃப்ட், அந்த மாதிரி லலிதமாக இருக்கிறதுங்கிறது இந்த லலித சங்கீதம்லாம் சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த ராகமுத்திரை எப்படி அவர் இன்கார்பரேட் பண்ணுறாரு இதில் பாருங்க. கீதவாத்ய வினோதினி கிரிஜாம் தமிந்திரம் शीतकिरणनिमवदन श्रितचिन्तामणि सदन शीतकिरणनिमवदन श्रितचिन्तामणि सदन पीतवसन गुरुवमातुलकान्तं शीतकिरणनिमवदन श्रितचिन्तामणि सदन पीतवसन गुरुवमातुलकान्तं ललितां पीतवसन गुरुवमातुलकान्तां ललितां हिरण्मयीं लक्ष्मीं सदा भजामि हीनमानवाश्रयं सदा हिरण्मयीं लक्ष्मीं सदा भजा. Dikshitar was also a great master at Swaraksharam. I mean, என்னெல்லாம் இருக்கோ அவர் அப்படியே கொடுத்துட்டு வர்றது. நிறைய we speak about we see the prasam, அந்த யத்திலாம் வந்து நம்ம தீக்ஷிதர் காம்போசிஷனில் ரொம்ப ஃபேமஸாக பார்த்துருக்கோம். I will ask, இது வந்து எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச கீர்த்தனை. ஸோ அதில் வந்து there are a few different kinds of yatis. இவர் வந்து ஒரே காம்போசிஷனில் he has used what is known as Gopucha yati, another is the Shroto Vahyati. So Gopucha yatina, it's literally what it means. Go na maadu, pucha na adoda tail. So how it's tapering from big to narrow it becomes. So that is a Gopucha yati. Shroto Vahyati is, it refers to the gurgling sound made by a river. So as you go closer to the river, the sound starts increasing, it becomes louder. So this is Shroto Vahyati and this is Gopucha yati. I'll ask Vaishnavi to sing, and this composition will give us both the yatis. Prakasham
So the first Shrota Vahiti, appuram Gopuchit. Sham Prakasham, Tattva Swarupa Prakasham, and it grows there. He's also employed a lot of different expressions. Of course, one bhakti, one sharanagati, kapathu, and the madri emotions are popular. This was pointed out to me by my Guru Shri S. Rajan, and I think these concepts appeared to him because he was an artist himself. He was a painter of the Thyagaraja padam potadu avardhan. So he's better known as Veena Balachandra's brother, but his contribution to Carnatic music has been immense. So Abhirupamani Bhushari Pujaya Bala Visesha Japa Samadhya Vilash Aparimita Santosha Pavanatma Jagacha Paripurna Swacha Paramatma Pucha Pahima Jaya Jaya Nava 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 Jaya Pavanatma Jaya. So in the Madhyamagala Sahitya this is a song in praise of Anjaneya, Pavanatmaja. Abhirupamani Bhushari Pujaya Bala Visesha Japa Samadhya Vilasha Aparimita Santosha Aparimita Santosha. Sorry, that's a Koramolema, Santosha, the Buddhikardam. But you can visualize it once he's told you that Aparimita Santosha Pavanatma Jagacha Paripurna Swaraksha Paripurna Swacha. So இதெல்லாம் நமக்கு எடுத்து சொல்றதுக்கு ஒரு குரு வேணும் இல்லையா? நம்ம பாட்டு அப்படியே மத்தவங்கெல்லாம் பாடிட்டு இருப்போம். இன்னொரு kind of composition that Dikshitar has are the Samashti Charanam compositions. So Samashti Charanam basically it is the absence of an Anupallavi. Now there is no reference in text as to how this term Samashti Charanam came about, but in common parlance we refer to these compositions as Samashti Charanam. Just give you one or two small examples. Kamitata Vitaranani Punacharana Kavya Natakalankata Varanabu Vijayalakshmy Vayu Gagana Kirana Bhuta Rupani Kyananda Karana Swami Nata Patipadaya Shuma. Idilum paru evlo oru vishesham irukku. இந்த song நம்ம சின்ன குழந்தைகளுக்கு கூட கத்து கொடுப்போம். நாட்டை ஃபர்ஸ்ட்ல பாடுறதுக்கு கலையா இருக்கு, லட்சணமா இருக்கு என்னோட காமிதார்த்த விதரண நிபுண சரண காவிய நாட்டக அலங்கார பரண பூமி ஜலக்னி வாயு ககன கிரண. அந்த ஆர்டர்ல தான் வருது. அது நம்ம ஸ்கிரிப்சர்ஸ்ல படிச்சா அது அவ்வளவு சரளமா கொடுத்துருக்க. பூமி ஜலக்னி வாயு ககன கிரண போத ரூப நித்யானந்த கரண ஸ்வ. அதுவும் விவாதி தான், ஷட்சுதி ரிஷபம் தான் வருது. ஆனால் அவ்வளோ ஃப்ளூயிடாக ஈஸியாக வருது. ஸ்ரீரம்மா சரஸ்வதி ஸ்ரீரம்மா சரஸ்வதி சேவிதா சரி Shriramma Saraswati Sevita Shri Lalita Twam Bhavaye. Shriramma Saraswati Sevita Shri Lalita Twam Bhavaye. Shriramma Saraswati Sevita Shri Lalita Twam Bhavaye.
ஸ்வராட்சரம் வருது பாருங்க. தாரசதிருஷ நாசாமணி விரச்சித சம்பத்கரி சேவிதா தாராமல் த்ரிண்யாதி பரிணத தீர குரு வினதாம் சிவயுதா தாராமல் த்ரிண்யாதி பரிணத தீர குரு வினதாம் சிவயுதா தாராமல் த்ரிண்யாதி பரிணத தீர குரு வினதாம் சிவயுதாம் ஸ்ரீ ரமா சரஸ்வதி சேவிதா ஸ்ரீ லலிதா தீக்ஷிதர் வந்து எல்லா 72 ராகத்திலையும் கம்போஸ் பண்ணியிருக்காரு. பட் நம்ம இப்போ தியாகராஜர் யூஸ் பண்ணுறது வந்து வெங்கடமக்கினோட 72 ராக கிளாசிஃபிகேஷன். தீக்ஷிதர் ஃபாலோ பண்ணினது வந்து த ராகாங்க கிளாசிஃபிகேஷன். ஸோ அதில் த மேல ராகாஸ் were different and it was not necessary for a மேல ராகா to be kramasampurna. So he did not follow it, but we know that he was aware of it. Because இப்போ நம்ம வந்து இந்த கட்டப்பையாதி ஃபார்முலான்னு ஒன்று இருக்குது, மியூசிக் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் will know, which we use to classify ராகம். ஸோ அந்த கட்டப்பையாதி சங்கியா வச்சுன்னா நம்மளுக்கு அந்த ராகம் பேர் சொன்னால் எத்தனாவது மேளம்னு நம்ம கணக்கு போட்டு சொல்லிடலாம். ஸோ கட்டப்பையாதி இஸ் தேர் இன் சாங்கியா philosophy also. It is not only in music. ஸோ அந்த இதெல்லாம் வந்து Dikshitar has not utilized that, but he was aware of it because in Srinathadi Maya Malava Gauladi, actually Malava Gaulam the Ragam. To accommodate the Katapayadi formula, Maya has been added. Like we have Shankarabharanam is Dheera Shankarabharanam, Kalyani is Mecha Kalyani, and the Madri. So even when he was aware of it, but he followed the Raganga classification. Also, it is believed that he stayed in Tanjavur for a period of time with his disciples. So in the Tanjavur quartet, Vadivelu, Shivanandam, அவ 4 பேர் வந்து they were his disciples. அப்போ இவர் தஞ்சாவூரில் கேம்ப் பண்ணின போது இந்த 72 ராகத்திலையும் கீர்த்தனை போட்டு அவளுக்கு சொல்லி கொடுத்தாரு. ஸோ a lot of these Vivadi ragams and the unfamiliar ragams, we'll find that they are all having Chamishti Chakra. And many of them have small Chittaswarams also. So அதெல்லாம் it's like a lexicon for us. நம்மளுக்கு ஒரு இந்த ராகம் எப்படி வருது, அவர் எப்படி பாடியிருக்கான்னு இந்த கீர்த்தனை பாடினா. ஸோ இப்போ வந்து விவாதி ராகம்னா அது அலாதியாக அந்த விவாதி நோட்டு நிற்கணும்னே இல்லை. இது எவ்வளோ ஃப்ளூயிடாக இருக்குது. இந்த ஸ்ரீலலிதா துவாம எவ்வளோ நேச்சுரலாக ஃப்ளோ ஆகுது. அவன் நிறைய பாட்டு போட்டிருக்காரு. குசுமாகர शोभित श्रीपुरगेहं कुम्भज गुरुवनतं भावयेहं Kusumakaram is also the name of the raga. So நிறைய இந்த மாதிரி ராக முத்ரையும் வந்து அந்த ராக லட்சணமும் நம்மளுக்கு கொடுத்து ஈஸியாக பாடுற மாதிரி நிறைய பண்ணியிருக்காரு. தீக்ஷிதர் வந்து காஷியில் ரொம்ப வருஷம் இருந்ததுனால we find a lot of that influence in his music. So there have been studies where they have shown the similarities between some of his kritis and some of the drupads which are being sung in Banaras, in that gharana and that tradition. So basically நல்ல விளம்பரமாக நல்ல ஜாரு கொடுத்து பாடியிருப்பார், which we also have in Carnatic music. ஆனால் ஜாரு பாடினாலே ஓ ஹிந்துஸ்தானி டச்சஸ்ன்னு சொல்லிடு. இன்னும் Carnatic music நமக்கு மட்டும்தான் இருக்காம அது. It's not like that. So and also earlier I don't think we had such a stark distinction in styles, because நம்மளுக்கு வந்து சாகித்யம் has always been more pradhanam. அவளுக்கு வந்து சாகித்யம் துருப்பதில் இருக்கும், but மீதி if they're singing khayal or something, it's like a ragam tanam pallavi where sahityam is only a vehicle to convey the musical thought.
So some kritis which are very, we can see in that this is so beautiful and so Vishranti. நம்ம ராகம் பாடினா கூட அப்படியே ஜம்முனி யமுனா கல்யாணி comes through. So it's only a question of expanding our understanding and our minds to the phraseology in the music, that they have used. Swaminathena samrakshitoham sachidananda natho இது இந்த டெம்போல பாடியிருக்கார். சௌந்தர ராஜம் ஆஸ்ரய கஜ பிருந்தாவன சாரங்க வரத ராஜம் சௌந்தர ராஜம் சில கீர்த்தனெல்லாம் பாடினா அதுக்கப்புறம் you don't want to sing anymore. And then of course we have Ragapriya Ayyar. So, and I'll ask Vaishnavi to sing the next song. Matya kurmavaradi tashavatara prabhava shanta chakrabjahasam guru anuta prasiddham shri satyanaarayanam upasmahe nityam. இவரோட நிறைய ஏகைக ராகம்ஸ் இருக்கு. अर्धनारीश्वरम् आराधयामि सततम् अर्धनारीश्वरम् आराधयामि सततम् अत्रिभृगु वसिष्ठादि मुनिवृन्दवन्दितं श्री
Agamadisannutam Agamadisannutam Ananta Veda Ghoshitam Agamadisannutam Ananta Veda Ghoshitam Amarishadi Sevitam Aratavana Shobhitam Vardana Ishwaram Agamadisannutam Ananta Veda Ghoshitam Amarishadi Sevitam Aratavana Shobhitam Vardana Ishwaram Aradayami Sadatam Atri Brihu Vasishtari Muni Vrindavanditam Shri Ardhanarishwaram Ardhanarishwari Priyakaram Araktavarna Shobhitam எவ்வளோ டீட்டெயில்ஸ் கொடுக்குறேன். This is a very interesting raga. I'll tell you after. Somasundareshwaram bhajeham Somasundareshwaram bhajeham Somasandham Nityashuddha Vasantotsava Vibhavam Soma Sundareshwaram Bhajeham Soma Sandham Nityashuddha Vasantotsava Vibhavam Soma Sundareshwaram Bhajeham. So this ragam is called Shuddha Vasanta. Nitya Shuddha Vasantot Nitya Shuddha Vasantotsavam Nitya Vasantotsavam Somar Sundareshwaram. So இதெல்லாம் they are what we call like tune compositions. இதை ரொம்ப எடுத்து நம்ம விஸ்தாரமா ராகம்லாம் பாட முடியாது. அந்த ராக ஸ்வரூபத்தை we can understand it only through the composition. நிறைய இருக்கு. கொஞ்சம் ஷாம சாஸ்திரி is getting squeezed. இவரும் நிறைய like Thyagaraja has documented a lot through his travels. Like when he went to Tiruvattiyur, he sang Nari Nitelusu Konti Tripura Sundarini அம்மாரி அப்புறம் Shambho Mahadeva Shambho Mahadeva Shankar Girijaramana Shambho. இது வந்து கோவூர்ல. அதே மாதிரி ஓரங்கஷாயி நம்ம பார்த்தோம். He sang that in Srirangam. Lalite Shri Pravridha Shrimati Lavanya Nidhi Mati Lalite. இது வந்து லால்குடி. It's one of the லால்குடி பஞ்சரத்னம்ஸ். இப்போ தீக்ஷிதர் காம்போசிஷன்ல நிறைய இருக்கு. இப்போ அவரோட birth பத்தி சொன்னேன் இல்லையா, that he was named after Muthuswamy from Vaidishwaram கோவில். So Bhajarere Chittala he sings that Bhavaraga Tala Modini Bhakta Bhishta Pradayini Sevaka Jana Palana Guru Rupa Muthu Kumara Janani Bhajaram. Bhavaraga Tala Modini. Of course, Sangeeta Priyana Ambalavarka. Bhavaraga Tala Modini Bhakta Bhishta Pradayini Sevaka Jana Palana Guru Guha
it's taken to be that him accepting that he is an avatara of the Muthuswamy from there, and he calls Balamba as his mother, Janani. இப்போ சில சாங்ஸ்லாம் வந்து கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங்காக இருக்கும். அன்னபூர்ணே விசாலாட்சி, அன்னபூர்ணே விசாலாட்சி. Can anybody tell me what kshetra this song belongs to? Right. So Annapurna, odane we relate to the Annapurna in Kashi, and we think it is to do that. So how do we know that this is not the Annapurna of Kashi? Anupallavila solra. Unnadagatha Tirapikarini. Kurikkarayila oru Vijayalakshmy Annapurneshwari kovil irukku. And the kovil kolam, the tank is known as Gartha Tira. So then we know that this is not from Kashi, this is in Kurikkarai. Unnadagatha Tirapikarini Omkarini Duritarini Varini. Adu Vijayalakshmy Vishweshi Bhajare Manasa Sada Vijayalakshmy. Idle enna solra? Kashi Ragi Kapalini. Kashi Ragi. So Spashtama, so the Vijayalakshmy from Kashi. A lot of other details also he gives us. இப்போ அந்த பஞ்சலிங்க க்ஷேத்திர கிருத்திஸ் பாடியிருக்கார். அதை தவிர்த்து திருவாரூர் இருக்கிற பஞ்சலிங்கத்தையும் பாடியிருக்கார். அதில் ஒரு விசேஷம் என்னன்னா, அந்த கர்ப்ப கிரகத்தில் there is no shadow of the lamp. அந்த வழக்கோட ஒரு ஷேடோவே விழறதில்லை, which is really amazing. We don't know how that happens. அது பாடியிருக்கார். चमत्कार भूपालागे प्रकाश चरणने पुन महालिंगम छायारहित दीप प्रकाश गर्भगृह मध्यरंगम. छायारहित दीप प्रकाश गर्भगृह मध्यरंगम. இதோட எவ்வளோ டீட்டெயிலாக கொடுக்க முடியும் உங்களுக்கு. And he sings very clear here, Bhupaladi, Ragamudra. So, since there are many students here, there's a confusion with these three ragams. இருக்கா இல்லை நான் கன்ஃபியூஷன் கிரியேட் பண்ணுறேன். So you have Bhupalam, Bauli and Revagutti. All of you know the distinction? Okay, good. Then we'll save time. We won't go after that. So, and then he is given all the Thyagaraja Vibhakti Kritis, Guruguha Vibhakti, and the Nariya and the Madriyum. Now, these Vibhakti Kritis, we can say they are planned compositions. And then Yartha Vibhakti la padanona, the plan many padan. So, it's not that everything was spontaneous and not that everything was thought out and, copy paste, final 1, final 2, final 3. So, okay, Shyama Sastri, I have to beg his forgiveness for but considering he composed the minimum of the 3, parvala. So, Shyama Sastri, the only thing that comes to mind when we look at his kritis is bhavam, bhavam, bhavam. He didn't even worry about phraseology, sahityam, talli, biddanu, karunimpa, rakshimpa, minu nammiki, bhavani, kalyani, gauri, இருக்கிற அத்தனை சம்போதனமும் பண்ணிட்டார் அவர் எல்லா கீர்த்தனத்திலையும். Before I move on to Shyama Sastri, there is one kriti of Dikshitar which I would like to sing because it is completely different in the spirit and the ragam, everything. So in the
Kirtanathila Maye Tvam Yahi. So this is in Tarangini. And the Ragame there is some confusion. Many people sing it as a derivative of Harigambuji, but the Sampradaya Pradarshini gives it as a janya of 26 Charukesi. And many senior Vidwans like Vedavalli Amma, S.R. Janakiraman sir, Vijayalakshmy Subramaniam, they have gone by this 26 janya. And to me also, given the Sahitya Bhava, that seems very, very apt. So I just like to, it's very different. In the Thyagaraja in the Divyana Kirtanala vara madri idu 4 charanam Tannupallavi illama vena oru charanum vera mettil irukku. So idhula enna solrar avar ammalta solrar நீ வந்து என்கிட்ட அவித்யா இருக்காத, அந்த அவித்யை என்னிடத்துல இருந்து விலக்கிடு. Please remove the avidya from me. Shyama Sastri for what of time. So the Shyama Sastri, of course, is best known for his Swarajatis, the Ratnatrayam as they are called, the beautiful gems. Adatauta Guru Pratisla is, I think this was put together later as the Meenakshi Navavarna Kritis. But and I don't really think he intended it as a set of group compositions, but that is also there. And there is another Kriti which is in the Swarajati format. Pahimam Shri Raja Rajeshwari Amba Pahimam Shri Raja Rajeshwari Shri Raja Rajeshwari Shri Raja Rajeshwari
கடைசி சரணத்துல சாரி சரி பமரி சரி சமக பமரி பசரி சரி 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 ரி சரி பாமக மபனி பசாசரி சரி சரி சமக மபமரி ரி சரி ரி சாரி பமரி ரி சகமபனி சாரி பமகமபனி பாஹிமாஷி ராஜராஜேஸ்வரி சாரசபதயுகளே ஸ்வரஜதி கல்பித சங்கீத ரசிகே. So you find that similarity, and he talks about Ammal validating the Swarajati format. சாரசபதயுகளே ஸ்வரஜதி கல்பித சங்கீத ரசிகே நட்டப்பிரிய பாலே சுரபி புஷ்பமாலே சாரதே சாமகான சுமோதித கரி ஸ்ரீ சக்கரராஜேஸ்வரி சுலயகரி ಶ್ಯಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಸೋದರಿ ಪಾಯಿಮಾಕ್ಷಿ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಶ್ರೀರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಶ್ರೀರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ. Want of time. So the important thing that we find in Shyama Sastri is அவர் தள்ளி எல்லாம் சொல்றார், பட் அவரோட முத்திரை என்ன? எப்போ he says Shyama Krishna Sodari, இல்லையா? So how did this come about? There's a very beautiful story for this. So by the way, his name was Venkata Krishna. அவர் கொஞ்சம் மாநரமா இருப்பாருன்னு அவருக்கு ஷியாம கிருஷ்ணன்னு பேர் வந்துச்சு. பட் அவரும் if you see Rajam sir's painting, நல்ல ஜம்முன்னு ஒரு அந்த யாழ் இப்படி இருக்கும் அவரோட தம்பூரால, அண்ட் நல்ல ஒரு ரெட் ஷால், ஒரு வெத்தலை பாக்கு பொட்டி, இட் ஆல் ஷோஸ் தட் ஹி வாஸ் குவைட் கம்ஃபர்டபுள். ஸோ அவர் வந்து ஒரு நாள் உட்காந்து பாட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருந்தாரு, சாதகம் பண்ணிட்டு இருந்தார். அவரோட தங்கை வந்து சின்ன பொண்ணு, ஷி கம்ஸ் வித் கிளாஸ் ஆஃப் மில்க் அண்ட் கிவ்ஸ் இட் டு ஹிம். ஸோ அவர் பார்த்தா வந்து அம்மாளுக்கு சாதாரணமாக சாத்துற நெக்லஸாக அவர் போட்டுட்டு இருந்தாங்க. ஸோ வந்து சரி சரி நீ ஜாகிரதையாக வீட்டுக்கு போகணும், இல்லை அண்ணா நீ பால் குடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனேன். அப்புறம் வீட்டுக்கு போன அப்புறம் அவன் அம்மாட்ட கேட்டான், ஏம்மா நீ வந்து தங்கைக்கு இந்த நெக்லஸ் எல்லாம் போட்டு அனுப்புறேன். நான் அனுப்பவே இல்லையே அப்படின்னு. அதனால அவரோட முத்திரை வந்து ஐ மீன் ரியலி அம்மாள் கால்ட் மண்ணா சகோதரி தானே. அண்ட் ஹீ ஹேஸ் திஸ் இந்த ஆக்ஷன்லாம் பண்ணுற மாதிரி கான் 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 பண்ணுற மாதிரி அவர் எல்லாத்துலேயும் நிறைய இடத்துல ஹீ assertively states the சாகித்யம். நிறைய மூணு தடவை சொல்கிறார். சரசிஜ பவ ஹரிஹர நூத சுலலிதனி பரபங்கஜமுல ஸ்திரமணி 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 நம்மிதினே பரபங்கஜமுல ஸ்திரமணி நம்மிதி ஸ்திரமணி நம்மிதினே பரபங்கஜமுல ஸ்திரமணி நம்மிதி நம்மிதி நம்மிதினே. ஸோ நிறைய பாட்டில் அவர் வந்து மூணு தடவை அது மாதிரி சொல்கிறார். நிறைய சம்போதனம் பண்ணுவார். தள்ளி, அம்மா, பவானி, பாமனி, சங்கரி, கல்யாணி. அவர் கீர்த்தனெலாம் கல்யாணி ராகமுத்திரை எடுத்துக்கப்படாது, எல்லா பாட்டிலையும் அவர் கல்யாணின்னு பாடுவார். அண்ட் நிறையா அவருக்கு வந்து ஆக்சுவலி வி பர்சீவ் இட் ஆஸ் அவர் ரொம்ப நிறையா மிஷல் சாப்பலில் பண்ணியிருக்காருன்னு. பட் ஓவராலாக பார்த்தாருன்னா இட் இஸ் குவைட் ப்ரொபோர்ஷனேட் டு தி அதர் தாளம்ஸ் தட் இஸ் யூஸ். பட் த songs which are in vogue, more in practice, I think we are tending to sing the Mishra Chapatalas more. And அவர் வந்து நிறைய லயத்துலேயும் நிறைய பண்ணியிருக்கார். நிறைய அந்த விலோம சாப்பு பண்ணியிருக்கார். அப்புறம் வேறு எடுப்பில் ஹே மாதிரி
madre sute pahi mam varade paradevate ki madre sute pahi mam varade paradevate ki madre sute pahi mam. இதே வந்து திஷ்ரத்ல பாடுற மாதிரி வீரான ரோவை வீரான வர நீச்சி ரோவு நின்னு ನೆರನೌಮಿತಿ வீரான வர நீச்சி ரோவு நின்னு ನೆರನೌಮಿತಿ வீரான வர நீச்சி இதை நம்ம கொஞ்சம் சாகித்யமும் பதச்சேதம்லாம் இல்லாமல் கொஞ்சம் பாடினா நல்லா இருக்கும். மை டாட்டர் கேம் அண்ட் ஆஸ்க் மீ இந்த லீச்சி ப்ரோ பாட்டு சொல்லி கூட லீச்சி ப்ரோ வீரான வர லீச்சி ப்ரோவும் அது எப்பவும் பாடிச்சு அந்த அறுதி வருதுனால வீரான வர லீச்சி ப்ரோ அதெல்லாம் நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் கவனமாக. விலோம சாப்பு ஒரு பாடியிருக்கார். விலோம சாப்புன்னா அது வந்து சில பேர் அது வந்து விலோம சாப்புன்னு ஒரு டேர்மே கிடையாது, 6 தள்ளி எடுத்திருக்கார் அவ்வளோதான் அப்படின்னு. பட் என்ன தக்கிட்ட தக்கதிமிங்கிறது தக்கதிமி தக்கிட்டன்னு வருது. ஸோ ஐ ஆஸ்ட் மை டீச்சர் ராஜம் சட்டை இந்த மாதிரின்னு சார் அதெல்லாம் வந்து நம்ம போடுற விதத்தில் தான் இருக்குமா. இவன் வந்து அவர் என்ன சொல்வார், எனக்கு வந்து இந்த டக்கு 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 டக்குன்னு ஒரு அக்ஷரத்துக்கும் ஒரு சாகித்ய சிலபர் வருது, எனக்கு அது ரசிக்கலை. ஸோ அவர் வந்து மிஸ்டர் சாப்பில் தான் பாடுவார். ஆனால் அவர் என்ன சொல்வார், அந்த காலத்தில் நாயனா பிள்ளை ஆலத்தூர் பிரதர்ஸ்லாம் அவனை பெரிய ஜாம்பவான் இல்லையா, லய புள்ளிகள், அவளை இப்படி போட்டுன்னு பாடுவாங்க, மிஷின் அப்படியே நிற்கும். நீ எப்படி வேணால் போட்டுக்கோ, தகிட்டு தகுதி போட்டுக்கோ, தகுதி தகிடும், டசன்ட் மேட்டர். They were so strong in line. To them it was just Mishra. But நம்மளுக்கு we have to work very hard for that level of expertise. There is another very interesting story related to his Kriti in Chintamani. This ragam is his own creation. So Bobbili Kesharayyan ஒரு ரொம்ப பிரசித்தமான ஒரு மியூசிஷியன் இருந்தார். ஸோ அவர் அந்த தஞ்சாவூருக்கு வந்ததும் he challenged all the musicians to a contest. So the king deputed Shyama Sastri to be his contestant, his rival. So Shyama Sastri was really not into competition. அவர் பாட்டு அம்பாள்கிட்ட பாடிட்டு இருந்தார். But then it was a task given to him. So apparently he was meditating all night. And then the next day he sang this song and he defeated Bobbili Kesharayyan. So this is an Ekaika Ragam. Devi Bhova Samayamide Ati Vegamevachi Devi Bhova Samayamide Ati Vegamevachi Navedalu Tirchi Karunyuka Shakari Kamakshi Devi Bhova Samayamide. Shyama Sastri வந்து நிறைய he has composed in Anand Bhairavi. Many of the songs are popular. Now Anand Bhairavi is supposed to have come in from the folk tradition. So folkல நிறைய அந்த அந்நியஸ்வரம்லாம் வரும் இல்லையா, தன
has brought in Ananda Bhairavi more into the fold of Carnatic music than the others. Thyagaraja Roda, we have only 3 compositions. There is a story, but we will go into it another time, not today. So, idella அவர் வந்து இன்னொரு very popular song, speciality is also the Swara Sahityam. Typically we sing it in most compositions as Swaram after the Anupallavi and Sahityam after the Charana, at the end of the Charana. But there is no stipulation how it is to be done. So we can sing it any which way. जगति गति जनुलको मरिते जमुन राज विनुतयो राजमुखी सरोजनयन गुणराज जित कमाक्षे पमगरे सनि समगरे सनि सगरे नि सगा गम पद पम गम द पम गरे गम पम गरे सा नि द प म गरे सा म गम वरसित गिरि निलयुनि प्रिय प्रणयिनि पराशक्ति मनविनि वेणुमा मर्यादलरुगनि दुष्प्रभुल कोरि विनुतिं पगवरं मोसवो Now this song is being sung in Rendakala Adi, but I have learned it from my Guru Rajan sir in Mishra Chapel, and given the prasam and the way this Sahityam lands, this appears to be the right version, and he said he has listened to Nayana Pillai singing it like this. So he was a big fan of Nayana Pillai's. Nayana Pillai and the காலத்து DK பட்டமளோட குரு அவர் வந்து எப்போ ஃபுல் பெஞ்சோட தான் பாடுவார். ஸோ ஒரு 7-8 வாத்தியங்கள்லாம் இருக்கும். ஸோ ஒரு கீர்த்தனத்தில் ஸ்வரம் பாடணும்னா நினச்சி பாருங்கம்மா, ஒரு வாத்தியத்துக்கும் அவர் பாடணும், வித்தியாசமாக பாடணும், அப்படி பாடணும், பி ரிவெட்டட். ஸோ இந்த திஸ் காம்பசிஷன் இஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். ஹிமாச்சல தனியாக நிறைய பேருக்கு வந்து ஆதி தாளத்தில் இது வந்து அதீதமாக எடுக்கிறார். இந்த மா வந்து எல்லாம் வீச்சில் வரும்,
हिमाचलतनय ब्रोचुटकीति मंचि समयमुरावे हिमाचलतनय ब्रोचुटकीति मंचि समयमुरावे हिमाचलतनय चरणं पाடி காமிக்கிறேன். உமா ஹம்சகமா தாமசமா ரோமு நிகனுகனு உமா ஹம்சகமா தாமசமா ரோமு நிகனுகனு உமா की पूडभिमानमु सतम्मा उमा की पूडभिमानमु सतम्मा विनुमा कनुमा दयतोनु हिमाचल तनय உமாமா அம்சகமா தாமசகமா எல்லாம் அந்த மாமாமா அது கொஞ்சம் ஆர்டிஃபிஷியலாக 2 அக்ஷரம் கொடுத்து ஏற்றிட்டாமா ஆதி தாளத்துக்கு. என்ன சொல்கிறது, பேசிகிட்டே போகலாம் அபவுட் ஆல். பட் what is interesting is each one found his own path. எல்லாமே அம்பாளாக இருக்கலாம், சங்கீத பிரியன்னு சொல்லிக்கலாம், நாதயோகின்னு சொல்லலாம், அகம் பிரம்மாஸ்மின்னு சொல்லலாம். பட் what shines through to me in all their compositions is their utmost devotion. Devotion to music, devotion to the Supreme, Rama, Krishna, Govinda, and Vana Cholikla Ambalne. And they dedicated their entire lives to that. And they completely changed the path of Carnatic music. We are following the path laid down by the Trinity. And it's ஒரு ராக லட்சணமாக இருக்கட்டும், ஒரு சாகித்ய பாவமாக இருக்கட்டும், ஒரு க்ஷேத்திர எத்தனை கீர்த்தனையில் அந்த பூர்ணச்சந்திரிக்காவில் இருக்கேன் தீட்சிதர் கீர்த்தனை, சங்கு சக்கர கதாபணி, விரஜா நதி தட்டஸ்ததி, விரஜா நதிங்கிறது திருப்பதியில் இருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி இப்போ இந்த கருத்து தீர பார்த்தோம். ஸோ மச் ஆஃப் டாக்குமெண்டேஷன் இந்த இதில். இவர் இன்னும் ரேர் ராகாஸ்லாமும் பண்ணியிருக்கார். நாட் ஓன்லி சிந்தாமணி, கல்கடா இஸ் a very beautiful ராகம். Kalgada, again there are 2 versions, but if you see in the text it is given as a janya of Ragapriya. அதனால் எல்லாரும் பாடுறது இப்போ அந்த தாளத்தில் அது நல்லா வருதுன்னு அது இட் சவுண்ட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் லைக் மலை மாருத்தம். பட் கல்கடா பார்வதி நேனோ பதனித அந்த தெய்வத்தை வரும் பார்வதி நேனோ நே நெரனோ மிதி பார்வதி நேனோ நே நெரனோ மிதி சுக பாணி ப்ரோ
chalua. Muhuraho rasikaha bhuvi bhavukaha. So, what does it say? It says, go on drinking this divine nectar again and again till there is consciousness left in you. I hope I have been able to convey a little bit of this very grand subject. And feel free to ask me if you have any questions. I'll try to answer to the best of my ability. Any questions? Anyone? Is everybody speechless? Good Yeah, it says it all. We are all mesmerized and speechless. Time ponade theriyala. It's been such a journey. Thank you, Dr. Vijayalakshmy Subramaniam. Very, very happy to have you here and listen to all the nuances of how the Trinities have gone through the journey themselves as well. We'll give another round of applause. As you say, it's a drop in the ocean, so thank you all for attending as well today. I want to give an applause to Vaishnavi for supporting I must give a special thanks to Mohan. I've been very unfair to him. I just keep stopping him and stopping him. But thank you for your understanding and support. Absolutely. And on behalf of Ragapriya, thank you all for joining us today, and hopefully, we'll see you more and more in the coming months as well. Thank you to Mohan and Sangeeta for hosting today's program, and for all the, he's our Asthana sound engineer as well. No, and a big thank you to all for being such an attentive audience. I know I